এভরিওয়ান একটু অ্যান্সার করো প্লিজ। এমিশন কখন হয়, এনার্জি লেভেল রাইজ করলে নাকি এনার্জি লেভেল ড্রপ করলে? এভরিওয়ান ড্রপ করলে। কারেক্ট, এনার্জি লেভেল ড্রপ করলে। রাইট, এনার্জি লেভেল ড্রপ করলে এমিশন হয়। আর অ্যাবজর্পশন কখন হয় বা অ্যাবজর্পশন কেন হয়? এনার্জি লেভেল রাইজ করার সময় অ্যাবজর্ব করে ফোটনটা। এখন কোনো কোয়েশ্চেন আছে সাজিদুর? তাহলে মাইক্রোফোনটা অফ রাখো। এখানে দেখি আমাকে কোয়েশ্চেন বললো corresponds to the absorption and I just checked with you all যে absorb করলে কি হয়। now you all know absorb করলে energy level rise করে। okay, one, next এ যাই। always remember energy of the layers গুলো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, খুব কেয়ারফুলি দেখো everyone. energy of the absorbed or emitted photon, energy of the absorbed or emitted photon is always equal to the difference in energy level. I hope you all remember this. এখন যেহেতু আমাকে wavelength নিয়ে বলছে কোয়েশ্চেনে, the question deals with wavelength. energy of a photon কে wavelength এর টার্মস এ কিভাবে ব্রেকডাউন করা যায়? any ideas guys? সবাই বুঝতেছো? energy of the photon কে wavelength এর টার্মস এ how can you break this down? any ideas guys? ফোটনের এনার্জি কে আমাকে এক্সপ্লেইন করতে পারবা in terms of wavelength? anyone? what is it? c by lambda. Correct, E equals hc by lambda. তাহলে আমি লিখলাম hc by lambda equals del el. দেখতে থাকো, আমাকে বলছে শর্টেস্ট ওয়েভলেন্থ। ওয়েভলেন্থ যত কম হবে h আর c কনস্ট্যান্ট, তাহলে ডিফারেন্স ইন এনার্জি লেভেলটা ইনভার্স না, তত হবে বেশি। নাম্বার ওয়ান, তার মানে যেটার ভিতরে ডিফারেন্স সব থেকে বেশি সেটা আমার চুজ করতে হবে। দ্যাট ইজ কনসেপ্ট ওয়ান। দ্যার ইজ অ্যানাদার কনসেপ্ট, দ্য আদার কনসেপ্ট ইজ অ্যাবজর্পশন। দুইটা ওয়ার্ড আমি হাইলাইট করব। আই নিড টু ফোকাস অন টু ওয়ার্ডস। কি কি ওয়ার্ডগুলো খেয়াল করে দেখো নিজেই। একটা ওয়ার্ড হলো আমার ওয়েভলেন্থ, আর একটা ওয়ার্ড হলো আমার অ্যাবজর্পশন। বেসিক্যালি অ্যাবজর্পশন অফ কোন ওয়েভলেন্থ অফ ফোটন। ওকে, অ্যাবজর্পশন শুনেই তোমার মাথায় আসা উচিত এনার্জি লেভেল রাইজ করবে নাকি ড্রপ করবে? এভরিওয়ান রিল কুইক, অ্যাবজর্পশন হলে এনার্জি লেভেল রাইজ করে নাকি? rise, of course. Absorption corresponds to rise in energy level. তাহলে ড্রপ গুলাকে আমি বাদ দিয়ে দেই। এই একটা এনার্জি লেভেল ড্রপ ছিল, ও বাদ। এই আরেকটা এনার্জি লেভেল ড্রপ ছিল, ও বাদ। এই দুইটাই আমার বাদ হলো। সো রাইজ ইন এনার্জি লেভেল, এই দুইটা পেলাম। প্লিজ মাথায় রাখো এই যে আই হ্যাভ টু রাইজ ইন এনার্জি লেভেল। এখন মাই অ্যান্সার ইজ বিটুইন এ অ্যান্ড সি। তাহলে আমি কোনটা চুজ করব? দেখো, যেহেতু আমাকে বলছে shortest wavelength corresponds to the greatest energy level difference, and you can clearly see c তে কি কোনো দিক থেকে greatest energy level difference লাগে? no, c ও বাদ। সব থেকে বেশি এনার্জি লেভেলের ডিফারেন্স কোনটা? a। তাহলে আমার অ্যান্সার কি হবে দেখো, a। এভরিওয়ান স্টেপ বাই স্টেপ, লেয়ার বাই লেয়ার, সবার কি পুরো অ্যান্সারটা ক্লিয়ার কিভাবে হলো? Guys, is it clear for everyone? Yes, sir. স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে কি ফ্রিকোয়েন্সির কোনো কাজ আছে? লাইক ফ্রিকোয়েন্সি হাই থেকে এ কারণে হয়তো এ। আমাকে তো কোয়েশ্চেনে ফ্রিকোয়েন্সি দিয়েও বলতে পারতো। যদি আমাকে কোয়েশ্চেনটা শর্টেস্ট ওয়েভলেন্থ না দিয়ে লার্জেস্ট ফ্রিকোয়েন্সি বলতো, আমার তো সেম অ্যান্সারই হতো। তখন আমি এই ইকুয়েশনে যেতাম না। যদি আমাকে কোয়েশ্চেনটা ওয়েভলেন্থের জায়গায় ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে বলতো, যদি আমাকে এই সেম জিনিসটাই ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে বলতো, তখন আই উড হ্যাভ চোজেন দ্য ইকুয়েশন। তুমি বলো, ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে বললে এনার্জি এইচএফ। এক্স্যাক্টলি, তখন ইকুয়েশন হয়ে যায় E ইকুয়ালস এইচ এফ। দেয়ার ইউ গো। তখন জাস্ট এইচ সি বাই ল্যামডার জায়গায় এইচ এফ বসাইতাম। ক্লিয়ার এই পার্টটা সবার? কিন্তু স্যার কোয়েশ্চেনে তো গ্রেটেস্ট রাইজ ইন এনার্জি লেভেলটা দেওয়া নাই।
আছে তো, এই যে দিস ইজ দ্য গ্রেটেস্ট রাইজ ইন এনার্জি লেভেল। মানে কোয়েশ্চেনটায় হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনটা তো দিবে কেন, কোয়েশ্চেন তো সেটাই বের করতে বলছে, কোন এনার্জি লেভেলের ট্রানজিশন, ট্রানজিশন মানে কি, কোন লেয়ার থেকে বা কোন লেভেল থেকে কোন লেভেলে যাবে, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। এটা দিয়ে দিয়ে দিলে তোমার আর কোয়েশ্চেন কি করবে, এটাই তো আমাকে বের করতে বলছে যে কোন ট্রানজিশনটা, কোন লেভেল থেকে কোন লেভেলে গেলে এই শর্টেস্ট ওয়েভলেন্থ অফ ফোটন অ্যাবজর্ব করবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। না 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 না, থ্যাংক ইউ না, আগে বলো বুঝছো নাকি পুরোপুরি। তুমি যে বলতেছো কোন লেভেলটা, এটা দেওয়া নাই কোয়েশ্চেনে, কোন লেভেল দিলে আমাকে তাহলে কোশ্চেন কি করবে, আমাকে তো কোয়েশ্চেনই করছে কোন লেভেলটা সেটা তোমাকে বের করতে বলছে। ক্লিয়ার? জি স্যার, বুঝেছি আমি ওকে ওকে, ব্যাপারটা। এই জায়গাটা একটু দেখো গাইস। ইনফ্যাক্ট এই জায়গাটা দেখার আগে আই নিড টু শো ইউ গাইস সামথিং এলস। একটু টাইম দাও। একদম ছোট্ট একটা পার্ট, এইটা তোমার ইসে গেলে বেশি কাজে লাগবে, এ টুতে এস এ যতটুকু আছে ততটুকু একটু টাচ দিয়ে দিচ্ছি, শুনতে থাকো আমার কথা। একটু ওয়েট প্লিজ। Since its founding days in the 1960s, researchers at SLAC National Accelerator Laboratory have been generating beams of electrons to study some of nature's best-kept secrets. In the past, scientists used these beams for powerful particle collisions that revealed fundamental building blocks of matter emit the X-ray laser. Waves, similar to waves of light. The higher the electron weighted electrons, researchers can build a new setup for ultra-fast electron diffraction. It technology developed a piece of metal into a narrow beam of electrons, traveling at 99.3% of the speed of Joule. 10 to the minus 31 kilograms. The electrons through the electron gun is turn up the anode voltage. We get through gaps in the atoms. Remind you of till 1927 that the effect of particle mass, then they have momentum. And what Louis de Broglie said is that particles ওকে, একদম এক্সামের জন্য যে ইকুইপমেন্ট এন্ড এভরিথিং লাগবে সেটা আমি রেডি করছি, প্রডিউস করে এভরিওয়ান। In 1923, French physicist Louis de Broglie said, if light has a wave and particle nature, then why can't particles, such as electrons, have a particle and wave nature as well? Soon several experiments in একটু পজ করে শুনে নাও। একটা ফিজিসিস্ট ছিল যার নাম ছিল লুই ডি ব্রয়, ফ্রেঞ্চ। তো লুই ডি ব্রয় দেখলো যে সারা জীবন আমরা লাইটকে ওয়েভ হিসেবে কনসিডার করে আসলাম, কিন্তু টার্ন অফ দ্য সেঞ্চুরিতে আমরা দেখলাম যে না, নট রিয়েলি, লাইটের পার্টিকেল প্রপার্টিও আছে। এই আইডিয়া ওর মাথায় পপ আপ করলো, ওয়েট আ সেকেন্ড, লাইটের যদি পার্টিকেল প্রপার্টি হয় তাহলে এরকম কি হওয়া পসিবল, কোন একটা পার্টিকেল যেটার ওয়েভের প্রপার্টি? অফকোর্স, সেটা নিয়ে আজকে আমাদের ডিসকাশন। একটু ওয়েট কর, আজান দিচ্ছে, আজানটা শেষ হোক তারপর আবার স্টার্ট করতেছি, একটু ওয়েট প্লিজ।
ensued that showed electrons also have a wave-like nature. Here we have an electron diffraction tube and power supply set up. This will show that electrons can be diffracted by a graphite crystal and will be visible because of a fluorescent screen. First we will turn the accelerating voltage up, and immediately you can see a green spot on the screen in the top left corner. This is from the electrons hitting the screen and causing it to fluoresce. If we turn up the accelerating voltage more, you can see the rest of the screen fluoresce. This is from more electrons hitting it faster and at a higher kinetic energy. A 50-volt power supply is used on top of the accelerating voltage, which is used to fine focus the diffracting electrons. This dimming effect is because of the focusing used. Guys, can you all hear me? Hello? Guys, can you all hear me? Yes sir, এখন শোনা যাচ্ছে। চলে গেছিল। না না, তোমাদের ওখানে কিছু হয় নাই, আমার এখানে কারেন্ট চলে গেছিল। তো আমার ওয়াইফাই নাই, আমি আমার ইসে কানেক্ট করলাম, মোবাইলের হটস্পটে কানেক্ট করলাম। নাও স্ক্রিন দেখা যায় সবার? গাইস স্যার স্ক্রিন শেয়ারিং অন হয়নি স্যার। না স্যার, স্ক্রিন শেয়ারিং অনই ছিল, ওই যে কারেন্ট চলে গেছিল, দেখেন চলে গেছে। ওয়েট, আগে তোমাকে আমি পুরা অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিমেন্টটা দেখাই, তারপর তোমাকে আমি ইয়ে দেখাচ্ছি। একটু ওয়েট। গাইস, অনেকগুলো জিনিসই তোমার কাছে মনে হচ্ছে যে মাথার উপর দিয়ে যেতে পারে। এখন তোমাকে আমি, যেহেতু আজকে ফার্স্ট টাইম দেখতেছি এই ইলেকট্রনের ওয়েভ লাইক নেচার, লেট মি ট্রাই টু মেক দিস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ পসিবল ফর ইউ। একটু ডাম ডাউন করে খুব লেম আইডিয়াস থেকে এটা দেখবো, বাট ভেরি রেলেভেন্ট। নোটিস করি গাইস। Or little balls of matter at. If we randomly shoot a small object, আচ্ছা, একটা মার্বেল মেশিন যেটা কন্টিনিউয়াসলি মার্বেল শুট করতে পারবে। গাইস, এবার কি স্ক্রিন দেখতে পারো সবাই? এভরিওয়ান? ইয়েস স্যার। ওকে, দেখো। say a marble at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. তুমি খেয়াল করে দেখো, সবগুলা কিন্তু যে স্লিট দিয়ে যাচ্ছে তা না, আশেপাশে কিন্তু কিছু বাড়ি লাগতেছে, বাড়ি লেগে নিচে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওকে ক্রস করবে শুধুমাত্র কোন লাইনস গুলা, যেখানে গ্যাপ আছে, গ্যাপ গুলার ভিতর দিয়ে যে মার্বেলস গুলা গেল, সেগুলাই কিন্তু ক্রস করে ওকে এই পিছনের স্ক্রিনটাতে রিচ করতে পারবে। সো এখানে যদি দুইটা লাইন থাকে, আমি এই জায়গাতেও দুইটা লাইন পাবো। Now, let's look at waves. The waves hit the slit
and radiate out, striking the back wall. Guys, you know very well এই phenomenon-টার নাম কি? What is the name of this phenomenon, everyone? ওয়েভের জন্য যদি দেখি, Diffraction. diffraction, of course. ওয়েভদের একটা inherent nature-ই হলো diffract করা। ভালো কথা। Wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on. আচ্ছা, এই phenomenon-টার নাম কি guys? একটা ওয়েভের সাথে আর একটা ওয়েভ কি করতেছে? What is the word? S দিয়ে ওয়ার্ডটা। Superpose. Very good, superpose. So, how many phenomena are at play here? এই স্লিট গুলার থেকে বের হয়ে ডিফ্র্যাক্ট করলো, ডিফ্র্যাক্ট করে সুপারপোজ করলো, কিছু জায়গায় সুপারপোজ করলো কনস্ট্রাকটিভলি, কিছু জায়গায় সুপারপোজ করলো ডিস্ট্রাকটিভলি। সো এই কিছু কিছু কনস্ট্রাকটিভ আর ডিস্ট্রাকটিভের এই প্যাটার্নটা দিয়ে হোয়াট উই হ্যাভ ইজ নাও অ্যান ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন। ক্লিয়ার এই পার্টটা গাইজ? এটা কিন্তু অলরেডি আমরা দেখে আসছি, মনে পড়ছে পুরোটা সবার? জি স্যার। ওকে, তারপর দেখি। On the back wall, places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. ওকে, লেটস গো কোয়ান্টাম। এটা একটু অনেকটা তোমার ওই যে অ্যান্টম্যান দেখছো তোমরা মার্ভেলের? গাইজ, হ্যাভ ইউ সিন অ্যান্টম্যান? জি স্যার। Yes, sir. অ্যান্টম্যানের লাস্ট একটায় there is this weird and fake thing called quantum realm. না, quantum realm রিয়েল, কিন্তু অফ কোর্স অ্যান্টম্যানেরটা এক্সপ্লেনেশন একদম প্রপার ছিল না। নেভার মাইন্ড। সো কোয়ান্টাম রিয়েলম মানে হলো একদম তুমি সাব অ্যাটমিক স্কেলে যদি চলে যাও, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স দেন। দেখো, An electron is a tiny, tiny bit of matter. খালি টাইনি টাইনি বললেই ইজ নট সাফিসিয়েন্ট। ইলেকট্রন হলো একটা সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল, মানে দ্য স্মলেস্ট পসিবল ম্যাটার। এর থেকে স্মল আর অন্য কিছু হতে পারে না, মানে একে আর ব্রেকডাউন করা যায় না, রাইট? সো খুবই স্মল, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। এখন যদি আমি ইলেকট্রনসকে ফায়ার আপ করে দেখি কি হয়। Like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. তো যদি একটার ভিতর দিলে একটা পাই, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু যদি আমি দুইটা স্লিট দেই তাহলে মার্বেলের মতো দুইটা লাইন পাওয়ার কথা না? বাট দেখি তো আমরা পাইটা কি। What? An interference pattern. What the hell? শুট করলাম ইলেকট্রন আর স্ক্রিনে পাইতেছি আমি ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন। How on earth is this possible? ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন তো আমার একটা ওয়েভের নেচার, তাহলে আমি এখানে ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন কিভাবে পাচ্ছি? এটা দেখে তো সায়েন্টিস্টদের মাথা মুন্ডু পুরো খারাপ হয়ে গেল, যে সারা জীবন আমরা কনসিডার করে আসলাম ইলেকট্রনস টু বি পার্টিকলস, আর ইন্টারফিয়ারেন্স হলো আমার ওয়েভ প্রপার্টি, কিন্তু ইলেকট্রনের ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন দেখে আমাদের মাথায় আর কি আসতে পারে যে ইলেকট্রনদেরও নিশ্চয়ই কি প্রপার্টি আছে? ওয়েভ লাইক প্রপার্টিজ আছে। We fired electrons, tiny bits of matter through. We get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge.
The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. Right. So এখান থেকেই এর যে দেখলাম মাত্র তারপরে let's take a look at the experiment. এটা তো তোমার কার্টুন and everything, but আমি যদি তোমাকে actual ইলেকট্রনের ডিফ্র্যাকশন দেখাই, this is what it looks like guys. খেয়াল করে দেখো। তুমি বলবা ওয়েট আ সেকেন্ড, ইলেকট্রন ডিফ্র্যাক্ট করলেন মানে কিসের ভিতর দিয়ে ডিফ্র্যাক্ট করলেন? ওকে, সো একটা গ্রাফাইট শীট দ্যাট অ্যাক্টস লাইক ওই যে স্লিটস, এর ভিতর দিয়ে যখন আমি একটা বিম অফ হাই স্পিড ইলেকট্রনসকে শুট করলাম, দিস ইজ দ্য প্যাটার্ন দ্যাট উই সি। আমি একটু রিওয়াইন্ড করে দেই তাহলে তুমি সেটআপটা বুঝতে পারবা। এই যে এই স্ক্রিনের ভিতরে যখনই আমার ইলেকট্রন এসে হিট করবে এই জায়গাটা গ্লো করে উঠবে। Action tube and set power supply. If we turn up the accelerating voltage more, you can see the rest of the screen fluoresce. This is from more electrons hitting it faster and at a higher kinetic energy. A 50-volt power supply is used on top of the accelerating voltage, which is used to fine focus the diffracting electrons. This dimming effect is because of the focusing using the 50-volt power supply. We continue to increase the accelerating voltage and also fine focus it with the 50-volt power supply on top. We hope to see rings form here in a few minutes. And if you look closely at this moment in time, you can just begin to see the formation of rings. Wait a second, একটু দেখা স্টার্ট করবা, দেখা থাকো। We increase the accelerating voltage more and more, and we also fine focus more and more. Finally, we get to where we can see 3 rings very easily. These rings are also called orders. Guys, now do you see the rings? এই যে রিংস গুলো দেখতে পারতেছো সবাই? এটা তো ল্যাবের ভিতরে করা, এই জন্য এত ক্লিয়ারলি হয়তো বা বোঝা যাচ্ছে না। তুমি যদি ডায়াগ্রামের দিকে দেখো, this is what the rings actually look like. Question দেখি। The diagram shows a pattern produced when a beam of electrons passes through a thin sheet of graphite. Explain the phenomenon. এটা কি দেখতেছি guys? The pattern is produced due to electron diffraction. 3 মার্কের কোশ্চেন এটা। সেকেন্ড পয়েন্ট কি হবে? Electrons behave like waves or electrons have wave-like properties. Point number 2. The de Broglie wavelength is similar to gap between atoms. I'm guessing point number 1 বুঝছো, point number 2 বুঝছো. The problem you might have is with point number 3. Let me show you point number 3 টা
and to explore another way of using electrons to probe the inside of materials, with a method they call ultrafast electron diffraction. Electrons are generally viewed as particles, yet they also behave like waves, similar to waves of light. Are regarded as particles, but they can also behave like waves. The higher the energy of the electron, the shorter its wavelength becomes. এটা মাথায় রেখো, ইলেকট্রনের এনার্জি যত বেশি দিবা ওর ওয়েভলেন্থ তত শর্ট হয়ে যাবে। If the wavelength is short enough, the electron wave can collect information about the atomic structure of the object that it passes through. এই জায়গায় একটু পজ করলাম বিকজ আমাদের একটা টপিক আছে প্রবিং ম্যাটার, এটা ডাইরেক্টলি নট আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ইউর সিলেবাস, বাট দিস উইল কাম ইন হ্যান্ডি। এই জিনিসটা কি দেখতেছো তুমি? Does this look like a very fancy modern sitting tool? No. Can anyone identify what this is, guys? Any ideas? Guys, try to koro. What do you think this is? Everyone? এই যে গ্রে জিনিসটা ল্যাটিস, কারেক্ট। ল্যাটিস তো ঠিক আছে, আর এই গোল গোল জিনিসগুলা কি? These are the atoms, correct. These are the lattice atoms. Now notice করে দেখি। এখন জেনারেলি ইলেকট্রনের ডিফ্রাকশনটা দেখি আমরা গ্রাফাইটের ভিতর দিয়ে। নাও এই গ্রাফাইটের ল্যাটিসের অ্যাটমস গুলার স্পেসিং এর সম্পর্কে আমাকে অনেক আইডিয়াস দিবে এই ইলেকট্রন ডিফ্রাকশন কিভাবে দেখতে থাকি। Just like X-ray waves reveal the inside of materials. Using this property of electrons, researchers can build a new setup for ultrafast electron diffraction. It all starts with the production of a high-quality beam of very energetic electrons, based on a technology developed by SLAC for LCLS, known as the photocathode, and evaporates electrons from the metal. It evaporates electrons from the metal. আমি একটা beam of electrons বের করলাম, তারপর দেখি কি হয়। This incredibly short bunch of electrons is then accelerated by a radio frequency field. The incoming এই পার্টগুলো লাগবে না, লাগবে হলো এই পার্ট। So let's say I have a graphite sheet. তো এই ইলেকট্রনটা হাই স্পিডে যখন তুমি ওকে নিয়ে যাবা, it starts behaving like a wave. আর জাস্ট ইমাজিন করো যদি এরকম অ্যাটম, যে গ্রাফাইটের ভিতর অ্যাটমস আছে ওর ভিতর দিয়ে একটা ওয়েভ যায়, ওয়েভটা কি করতো? ডিফ্র্যাক্ট করতো, সুপারপোজ করতো, আর স্ক্রিনে ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন রিভিলড হইতো। The same thing happens when it comes to electrons. Electrons গুলাও যখন গ্রাফাইটের ভিতর দিয়ে পাস করে, যেহেতু electrons also behave like waves, excuse me, তখন কি করে? এই ওয়েভস গুলা সুপারপোজ করে, ডিফ্র্যাক্ট করে আগে, সুপারপোজ করে, and we get an interference pattern on the screen. Electron waves scatter off the sample's atomic nuclei and দেখো তো এগুলো কিন্তু ইলেকট্রন, কিন্তু they are behaving like waves. স্প্রেড আউট করলো, এই পার্টটাকে আমি কি বলবো গাইস? দ্বিতীয় ওয়ার্ডটা, এভরিওয়ান? The diffraction. Diffraction, exactly. electrons, producing scattered waves that combine to form a characteristic pattern. আর এই স্ক্রিনের ভিতরে is the thing that we say is an interference pattern. আচ্ছা, এখন ইলেকট্রনের যে এই ওয়েভলেন্থটা, এই ইলেকট্রনের একটা নাম আছে, সরি এই ওয়েভলেন্থটার একটা নাম আছে। This is called the de Broglie wavelength because it's the French physicist who came up with this concept যে ইলেকট্রনেরও wave like nature থাকতে পারে, and this is what we call the de Broglie wavelength. Now এই de Broglie wavelength সায়েন্টিস্টের নামে আসছে, সায়েন্টিস্টের নাম ছিল de Broglie। এই ওয়েভলেন্থটা কার সাথে কম্পারেবল? এই যে আমরা একটু আগে ল্যাটিস দেখলাম, প্লিজ কেয়ারফুলি দেখো গাইস। আমরা যদি এই ল্যাটিসটা দেখি, এর ভিতর দিয়ে তো পাস করলো, এই যে গ্যাপটা, হোয়াট ডু ইউ কল দিস গ্যাপ? দিস ইজ দ্য অ্যাটমিক স্পেসিং। গাইস দেখো প্লিজ, দিস ইজ দ্য অ্যাটমিক স্পেসিং। যে কোনো ওয়েভেরই ডিফ্র্যাকশন হওয়ার জন্য, ডু উই নট রিমেম্বার, এই যে অ্যাপারচারের কথা যদি বলি আর এখান থেকে ওয়েভ দেই, এই যে আমার ওয়েভ,
এটা আমার অ্যাপারচার। হোয়াট উইল হ্যাপেন, যখন এই ওয়েভটা অ্যাপারচার ক্রস করবে এই পয়েন্টে এসে যে স্প্রেড আউট করলো, কিন্তু স্প্রেড আউট করার জন্য একটা কম্পারেটিভ আইডিয়া তোমার আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে, সেটা হলো এই যে গ্যাপ সাইজ মাস্ট বি কম্পারেবল টু দ্য ওয়েভলেন্থ অফ দ্য ওয়েভ। গাইস বুঝতে পারতেছো সবাই এতটুকু পর্যন্ত? নর্মাল ডিফ্র্যাকশন যেটা একদম ও লেভেলে দেখে আসছি, সেই জায়গায় ডিফ্র্যাক্ট হওয়ার জন্য হোয়াট ইজ ইট দ্যাট উই হ্যাড সিন, ডিফ্র্যাক্ট করার জন্য এই গ্যাপ সাইজটা মাস্ট বি কম্পারেবল টু দ্য ওয়েভলেন্থ অফ দ্য ওয়েভ। আর এই সেম কনসেপ্ট যদি আমি এখানে অ্যাপ্লাই করি, ওয়েভ যাচ্ছে, ওয়েভের ওয়েভ লেন্থটা কম্পারেবল টু, এখানে গ্যাপ সাইজ কোথায়, কার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, গ্রাফাইটের ভিতর দিয়ে। সো এই যে অ্যাটমিক স্পেসিংটাই ইজ দ্য গ্যাপ সাইজ। তাহলে এই জায়গায় ডিফ্র্যাকশনের সময় তুমি কি ইউজ করতে চান, ওয়েভলেন্থ ইজ কম্পারেবল টু দ্য গ্যাপ সাইজ, আর এই জায়গায় ইলেকট্রনের ডিফ্র্যাকশনের জন্য দ্য গ্যাপ সাইজ ইজ দ্য অ্যাটমিক স্পেসিং। তাহলে হোয়াট ইউ ক্যান সে ইজ এই ইলেকট্রনের যে ওয়েভলেন্থ আছে এই ওয়েভলেন্থটাই এই অ্যাটমিক স্পেসিং এর সাথে কম্পারেবল। গাইস আইডিয়াটা কি ক্লিয়ার এবার এভরিওয়ান? গাইস একটু বলো সবাই কি বুঝতে পারছো? মুছে দিব এই পার্টটা। Yes, sir. তাও দেখো On a detector. This process, called electron diffraction, allows us to construct the atomic arrangement in the sample. এই ডিফ্র্যাকশন থেকে আমি অ্যাটমিক অ্যারেঞ্জমেন্ট ফিগার আউট করতে পারবো, যে যেই ম্যাটারের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনগুলো পাস করে ডিফ্র্যাক্ট করলো ওই প্যাটার্ন দেখে অন দ্য স্ক্রিন আই ক্যান কাম আপ উইথ অ্যান আইডিয়া অ্যাবাউট ওই ম্যাটারটার মলিকুলার অ্যারেঞ্জমেন্টটা কেমন। Because the electron beam consists of a train of very short, widely spaced bunches, researchers can also see ultrafast changes in a material structure that occur in less than a trillionth of a second, for instance in response to laser light. This technique is similar to X-ray diffraction, where scientists shine X-rays. X-rays are sensitive to different things, and therefore complement each other. X-rays scatter off electrons only and cannot see atomic nuclei directly. Electrons, on the other hand, are sensitive to both electrons and nuclei, providing additional information. One example where X-ray studies at LCLS and ultrafast electron diffraction experiments go hand in hand is magnetic materials. Magnetism arises from a property of electrons. এটা আমার লাগবে না, এটা আমার এ লেভেলে লাগবে, স্পিন পার্টিকেল ফিজিক্সে। তাহলে আমি যদি এইটার তিনটা মার্ক আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি, মার্কসগুলো কি হবে, যে এই প্যাটার্ন দেখার মিনিং কি, দিস প্যাটার্ন ইজ প্রডিউস কেন হচ্ছে, ইলেকট্রন ডিফ্র্যাকশন। ডিফ্র্যাক্ট করতেছে মানে কি, ডিফ্র্যাকশন তো পার্টিকেল প্রপার্টি না, ডিফ্র্যাকশন তো আমার ওয়েভ প্রপার্টি। তাহলে এটা দেখে আমি কি কনক্লুড করতে পারবো, ইলেকট্রনস, পরের পার্টটা দেখি এটা আমার কাছে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয়, যে ইলেকট্রনস হ্যাভ ওয়েভ লাইক প্রপার্টিজ, এন্ড ফাইনালি দ্য ডি ব্রয় ওয়েভলেন্থ ইজ সিমিলার টু দ্য গ্যাপ বিটুইন অ্যাটমস। মাত্র আমি যে একে যেটা দেখাই দিয়েছিলাম। গাইস সবার কি ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত? Everyone? Okay. Yes, sir. The homework for your next class is this worksheet. Nature of Light এর ওয়ার্কশিট শেষ করলে আমার ইউনিট 2 পুরোপুরি শেষ, তারপর আমি একদম 100% কোশ্চেন পেপারে চলে যেতে পারবো। দেন আমাদের একদম ফুল অন কোশ্চেন পেপারে থাকবো, আমাদের সিলেবাস শেষ। ইউনিট 3টা দুই একটা কোশ্চেন পেপার করার পরে ইউনিট 3 তে গেলে একটু বেটার, উই হ্যাভ ইনাফ টাইম, 3টাতে একটু পরে যাচ্ছি। অল গুড গাইস? তাহলে এটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি as your assignment for next class, that is on Wednesday. Okay, that's it for today. Allah Hafiz.